Girl, you a walking trophy. You a walking trophy. My girl, you a walking trophy. Yeah, your friends them a walking trophy. Tell a girl say, girl, you know say you're pretty from your band. Walk out. Kama ni mgeni karibu, na kama ni wale karibuni tena kwenye channel yangu. And safari nitawaonesha jinsi gani mimi kimamu ninavyotengenezaga kucha zangu hizi ninazokula kama mbao inayovuliwa na mchwa. Mimi nakula kucha sana jamani, and my nails are a mess. Sometimes inatokezeaga nataka kutoka, nataka kwenda somewhere, budget yangu hairuhusu mfukoni, au ni mbahili kiasi cha kwamba nawaza mara 10 kwenda kumpa mtu wa saluni 10,000 20,000 kunitengeneza kucha, wakati naweza nikanunua vitu nikafanya mwenyewe. So this is what I do. I hope you guys like the video. Usisahau ku like, ku subscribe, ku share na kuambia watu about this channel and about me. So kama nilivyoanza, nimeanza kupara kucha zangu zote. Ni lazima upare kucha ama gundi haitakaa. Nimepara kucha na kutoa vinyama vya pembeni nini kuzikwatoa. Then nimechukua hizo kucha za kubandika. Unaweza kuchukua transparent, unaweza kuchukua nyeupe, kucha zozote unaweza ukazitumia. I just shape them with a nail file na ziparapara because mimi nakula kucha, so my nails shape zake ziko irregular, so lazima nizipare kama hivyo. And then na check is it okay, naeka gundi. And once nikiweka gundi kwenye hiyo kucha, hold it down, usiachie for like 10 seconds, 15 seconds, itakuwa imeganda, and that's it. Namalizia mkono wangu hivyo zote kwa kuzibandika kama hivyo. Kucha za plastic hizo feki ambazo hazina any designs, nafikiri packed inauzwa 2,500. Mimi nilivyonunua, I hope maduka mengine yote Tanzania itakuwa almost the same price. Na gundi nimenunua shilingi 3,000. Na rangi ya kucha jamani, so it was inexpensive. Tuseme haikuzidi hata 6,000 7,000. So that's why sometimes I find ni bora nifanye mambo mimi mwenyewe kuliko kumpa mtu pesa ika cost sana, or I can do it myself and it's much more easier. Nikimaliza kubandika kucha zangu zote kwenye mkono wangu wa kwanza, nazikata kupunguza urefu ifike ile length unayotaka wewe. Mimi hapa nimeanza kukata length hiyo kwanza, lakini mwishoni nikaja nikazipunguza zaidi because sipendi sana kucha refu. Yani napenda kubandika kucha lakini sipendi sana kucha refu. So just kama wewe utabandika, zikate to your likings. And obviously baada kuzikata kucha zako ni lazima uzifile, ama tuseme kuzipara, au sijui ni kupiga msasa, I don't know, hivyo na file kucha zangu to the shape kama ninayopenda mimi. Kama wewe utapenda oval shape, round shape, stiletto shape, sijui there's so many types of shape, but and then nimetumia kucha transparent mkono huu, alafu hiyo nilokuonesha ni kwamba huo mkono mwingine nimetumia kucha rangi nyeupe. And previously hizi kucha nilizi shape na kuzikata na kwa nazo natengeneza ili napunguza uvivu one day nataka kutoka, I just put them on. But kama utakuwa huna, ndo unaanza kuzibandika na kuzikata kama nilivyofanya huo mkono mwingine. But kama utakuwa unao muda unafanya kama hivyo ninavyofanya mimi, I just pre-make my nails. Sijui ni kama hivyo, then ile siku ya kufika nazibandika na kupara na kupaka rangi ninayotaka. So anyway, hapo napara kucha zangu na zifile kuondoa demarcations, lines ajabu. Alafu nilivyozibandika, nimezibandika kwa kuanzia kucha inapoanza. Sijazibandika katikati because I have short nails. Mimi nakula kucha. Process ya kufile na kushape kucha ni ndefu kuliko process ya kubandika na kufanya mambo mengine yote. So take your time. Kama utabandika na wewe, just file your nails paka zitoke ile shape unataka, then utakuja kupaka rangi ya kucha. Paka rangi of your choice. Mimi I'm crazy, I chose silver and gold. Silver mkono mmoja, gold rangi nyingine, na nimepaka coat mbili.
So nimepaka coat ya mwanzo ya gold, and then nikaacha ikauke, and then nikapaka coat ya pili ya gold, and then nikapaka colorless, and then nika move on kwa mkono mwingine nikapaka coat ya mwanzo ya silver, and then nikapaka coat ya pili ya silver, and then ilivokauka ndo nikapaka transparent, if you get what I mean. Baada ya kupaka rangi na zikakauka, wache ikauke vya kutosha on my hands, na nikazifuta pembeni hiyo rangi iliyozidi ambayo iko vibaya, and then nikazipunguza kucha, because in the end I'm not a fan of long nails, na mambo mengi ya kukaa nikafanya ambayo haizi kucha.